Hello and welcome to Learn German Now. Hallo und herzlich willkommen bei Learn German Now. Today, we will learn how to find a home in Germany. Heute lernen wir, wie man in Deutschland eine Wohnung findet. This topic is very important for daily life. Dieses Thema ist sehr wichtig für den Alltag. You will hear a simple conversation between two people. Sie reden ein einfaches Gespräch zwischen zwei Personen. We will talk about apartment viewing and talking to the landlord. Wir sprechen über Wohnungsbesichtigung Ungespräch mit dem Vermieter. Listen carefully and repeat the sentences. Wenn Sie gut zu die wiederholen Sie die Sitz. Let's start and learn German together. Lassen Sie uns anfangen und zusammen Deutsch lernen. Scene 1 Apartment Viewing. Hello, I am here to see the apartment. Hello, ich bin hier, die Wohnung anzusehen. Yes, welcome. Please come in. Ja, willkommen. Bitte kommen Sie rein. Thank you. The apartment looks nice. Danke. Die Wohnung sieht schön aus. How many rooms are there? Wie viel Zimmer gibt es? There are 2 rooms, a kitchen, and a bathroom. Yes, zwei Zimmer. Ein Küche und ein Badezimmer. Is the apartment big? Ist die Wohnung groß? Yes, it is about 60 square meters. Ja, sie ist etwa 60 Quadratmeter groß. How much is the rent? Wie hoch ist die Miete? The cold rent is 600 euros. Die Kaltmiete beträgt 600 euros. What is the warm rent? Was ist die Warmmiete? The warm rent is 750 euros. Die Warmmiete beträgt 750 euros. What is included in the warm rent? Was ist in der Warmmiete enthalten? Heating and water are included. Heizung und Wasser sind enthalten. Is electricity included? Ist Strom enthalten? No, electricity is not included. Nein, Strom ist nicht enthalten. Is the apartment furnished? If's die Wohnung No, it is not furnished. Nein, sie ist nicht möbliert. Is the kitchen included? Ist die Küche enthalten? Yes, the kitchen is included. Ja, die Küche ist enthalten. Can I move in soon? Kann ich bald einziehen? Yes, the move-in date is next month. Ja, der Einzugstermin ist nächsten Monat. Is the apartment quiet? Ist die Wohnung ruhig? Yes, it is very quiet. Ja, sie ist sehr ruhig. Are pets allowed? Sind Haustiere erlaubt? Small pets are allowed. Klein Haustiere sind erlaubt. Thank you for the information. Danke für die Information. You're welcome. Gern geschehen. Seen to asking about rent details. I have some questions about the rent. Ich habe ein paar Fragen zur Miete. Sure, please ask. Gern,
Bit fragen see. Is the rent paid monthly? Word die meet monatlich basalt. Yes, every month. Ja, jeden Monat. When do I need to pay the rent? One must ich die meet basala. At the beginning of the month. Am Anfang des Monats. Is there a deposit? Jib design caution? Yes, the deposit is 3 months' rent. Ja, die Kaution bettergt 3 Monatsmieten. Can I pay the deposit in parts? Can ich die caution in Rattenzolen? Yes, that is possible. Ja, das ist möglich. Do I get the deposit back? Become ich die caution, Zurich. Yes, after you move out. Ja, nach dem Ausstieg. If there is no damage, when ease kinda shedden jibbed. Okay, I understand. Okay, ich verstehe. Scene 3 talking to the landlord? I would like to talk about the contract. HMCT über den Vertrag sprechen. Of course. Natürlich. How long is the contract? Wie lange ist der Vertrag? The contract is unlimited. Der Vertrag ist unbefristet. Is there a minimum stay? Gibt an min des mit dar? Yes, 1 year. Ja, ein Jahr. Can I cancel the contract? Can ich den Vertrag kündigen? Yes, with 3 months' notice. Ja, mit 3 Monaten Kündigungsfrist. Is the contract in German? Ist der Vertrag auf Deutsch? Yes, it is in German. Ja, ist auf Deutsch. Can I get help to understand it? Can ich Hilfe bekommen in zu verstehen? Yes, of course. Ja, natürlich. Scene for Anmeldung registration. I need Anmeldung for the city registration. Ich brauche eine Anmeldung für die Stadtanmeldung. Yes, I will give you the document. Ja, ich gebe Ihnen das Dokument. When can I register? Wann kann ich mich anmelden? After you move in. Nach dem Einzug. Is Anmeldung important? Ist die Anmeldung wichtig? Yes, it is very important. Ja, sie ist sehr wichtig. I need it for the bank and insurance. Ich brauche sie für die Bank und Versicherung. Yes, that is correct. Ja, das stimmt. Scene 5. House rules. Are there house rules? Gibdi's Hausregeln. Yes, there are some rules. Ja, es gibt einige Regeln. Is it quiet at night? Ist es nachts ruhig? Yes, quiet time starts at p.m. Ja, die Ruhezeit beginnt 22 Uhr. Can I play music? Can ich Musik hören? Yes, but not loud at night. Ja, aber nicht laut nachts. Is smoking allowed? Ist Rohan erlaubt? No, smoking is not allowed inside. Nein, Rauchen ist drinnen nicht erlaubt. What about guests? Was ist mitgtan? Guests are allowed.
Gest Cinder Lot. But not for a long time. Aber nicht für lange Zeit. Is there a washing machine? Gibt es ein Waschmaschine? Yes, in the basement. Yeah, I'm Keller. Thank you for explaining everything. Danke, das Ciels erklärt haben. You're welcome. Gern geschehen. I like the apartment. Mir gefällt die Wohnung. Great. Let me know your decision. Super. Geben Sie mir Bescheid. That's all for now. Keep practicing it. See you next time. Don't forget to subscribe our channel. Learn German now. Take care. Bye.